대달 다 산지 추 콜로를 뭐 숨세네 아도 너도 공전에 숨여래 쟤네다 콜로 숨부터 다 저자 저 더 뒤에이나 애네 삼바 같이 준거 관계 애네 년도지 태고 랑산제 태고 전주선배 태고선 태고 숨체 최저도 남지기 싫어기 자치 준거 타네 좀더 마와 시체 지나마 너대봐 애네 샘자고 우마버신 시체 어디 디디 자 애네 개송으로 다 가시고 그게 청고를 뭐 숨숨쉬어 다 되기 단단한 주 되셔시다래. 예, 그와 같은 부처님의 불법은 그 삼전 법률. So with regard to the teaching of the Buddha, we have the three turnings of the wheel of the Dharma, which is mentioned also in the Sutra unraveling the thought of the Buddha, or Samdhinimochana Sutra. And so within the teaching of the Buddha, according to the attitude, the vastness of the attitude of the different disciples, the followers, we have the three yanas, or three vehicles. The vehicle of the Shravakas, or hearers, vehicle of the Pratyeka Buddhas, or solitary realizers, and then the Mahayana vehicle, or the great vehicle, or the Buddha, Vida of the Buddha. And in accordance with the intelligence, the dispositions in terms of intelligence of the disciples, we have the four schools of Buddhism, schools of thought, Vibhashika, Sautrantika, Chittamatra, and Madhyamaka. So all of these traditions basically go back to the teaching of the Buddha. Dogwe temba, or lunga temba, Dennis Sumbuti, Chanyansha, Lomnikyo. Di Jaja, Dogwe temba, Lava Sumbuti, Yamnicheni, Gul San Sha. That Digitan, Temba Zinju Pesum Shagi, Zayada Kasuri, Garudi, Rodushun Chigiari. Jumped the Korara, Chimney or Rodushun. Jenny, jumped then you call a 긴둥 소하기 꽂대봐. 소치다 긴둥 소하기 꽂대봐. 디나레다 자좀바 멍구치 꽂대봐시 용되기도 와. 사다 점대는 양을 대배절라 위수 전부다. 아니 때문에 아니 되네 군가올 때문에 아니 더 도스는 때문에 둔신 전들 숨기야래. 남이 담바 위수 군가오 샤네 question 예배 디디가 나고바다 랭동치 쟤는 어디 때로 뛰는 만도 수용되기도 와 쟤네 다 림베기 자갈이야 아니 패지 떡실라사디 떡시실라사디 저런 마동 누구로 맞아 동 누구야 마동 누구로 어디 마동 고들어 쟤네 떡시실라사스데 다 사제기 쳐 땡신 증여로 쪼진 버래. 딱 한다 대안이니 사제 쳐 가서 그래. 즉 진주뼈서 생기 겐 쪼데 러중키야체. 근데 이제 좀 된데 정리기에 아니 강도 시순글래 여서들 좀 된데 정리이니 투제 민도 센. 진짜 숨겨야래. 자 때부터 주변에서 자 쪼르디 긴두기 때다. 때부터 주변에서 치도 와. 자다 림베게는 떡시실라. 패지 드와는 맨로다 떡시실라리. 드와는 전에 나 아프가니스탄, 기키스탄, 지 더리케서다 또 가지 유차되어리. 지 드와리아 낭베 내 몽고도가 낭베 때문에 시스타도가. 다 되네마 아니 디젤이야다 들어 진류 들어 다 고모수스도 안에 날랜다 소인 말이 날랜데
다 가서 우리 거기 졸라가 신의 긴득대 다디 날렌다 캐베디라는 시작해서 우리다 에카데믹 센터랑 차디와래 날렌다 직선을 루주 다 기본 법문이 패질 맨로 대지 대주 다소 긴득대 다 로종 가서 우리다 로종 조단 gen싱의 이 말이 다 나중 남주한다다 로종 다른 쉬하기 그래서 저기 루주다 아니 다가는 신그 토미를서 다 되지 배지 미르 મં구지 그러나 다 날렌데 엔 베르롬니 칸에 롬니 견이 텐데가 드리스타래도 와 안데 대르무여 되지 비지드르무여 되지 네 안데 나무 표현에 견주 총이 사지 요래 다 디가는 로변 카시신나 배제제 빈주 줍든 쓰시 어디도 상말로 날렌다는 용이다 네 거기 나라서 배배면에 부디스트 마스터스 기어리 야 에카데믹 선에 샤베이나 professors of Nalanda University's professor 네 도시아디 디디 자자가다 다디네 디슈고 갈레갈리아 비르카마르시라 디엠 비하나르샤 제네다 별 산제기체 들어 듬바도 하는 고추 안 들어 예배나리아 피기빈주 주든기체 고물루주 젠장 아니 샨타르크시다 공인이 별배버리 별 최제 된슈나 로베 샨타르크시다 배 디슈고 공기 야 기주 조 로베 까마르시라 배 별이야 도스나샤 쟤는 다 안들이 도지집에 내 안다마 쉬어하기 샤바 쉬어하기 그 샤바 쉬어 조르디 로빈 까말을 실는 제벤 잡아시도 돼 어떤 잡아지도 하는 마시고요 예. 그 인도에서 그 부처님께서 입적하신 이후에 대한 법을 부처님의 법은 바로 교법과 So with regard to the teaching in India, in ancient India, what is said is there are mainly two teachings or doctrine of the Buddha. One is that of the scriptural teaching, and then the other is the realizational teaching in terms of the experience. And so now, in order to preserve and promote the teachings, what we really have to do is, with regards to the scriptural teachings, we need to preserve it through the study and teaching. And then with regard to the preservation and promotion of the realizations and experiences that we developed, we have those of the three trainings which become our experience, and through these three trainings we have to apply the teaching within ourselves and experience them or practice them. Now with regards to preserving the teaching, the main responsibility falls on the shoulder of the monastics. Even during the time of the Buddha, the monastic had great responsibility to keep and preserve and promote the teaching of the Buddha himself. And he had lots of disciples around him, especially there were disciples who were arhat. And then because of this, we had, in terms of the preservation of the teaching and passing on the lineage of the teaching of the Buddha, after the Buddha, we had that of the Arahat Kashyapa, and from him the teaching was passed down to Ananda, and then there were other masters, other Arahats, such as Didika and Krishnapad and so forth. So 7 of them are known as the 7 who were entrusted the teaching of the Buddha. And then
so that was during the time of the Buddha and the time after him, how the teaching was passed on. And later on, what happened was in the ancient time, Buddhism had spread in the modern in Takshashila. Which is these days in Pakistan, and so in Takshashila also how the Buddhism was maintained and preserved and promoted was mainly through study and practice by the monastics, and then. So in the teaching of the Buddha, in Vinaya, Buddha himself has said that where there is the practice of the Vinaya, the three basic practices of the monastics, where there is these three practices extant, he would not, wherever it is these three practices are there, he is not worried about the demise of the teaching. And so, similarly, from Takshashila, the teaching of the Buddha spread to Afghanistan and other regions, perhaps. And then, just before the Christian era, the Common Era, what had happened was Nalanda Monastic University was founded. It was like modern, similar to the modern academic centers. And so, perhaps there may have been some lay students there, but mainly the study of the Dharma and preservation promotion of Dharma was done by the monastics. And so for many generations, many great masters have taught there, studied there, such as masters Nagarjuna, Asanga, and so forth. Usually in the past, traditionally Tibetans used to mention 8 great masters of Nalanda universities who were called, whom we call as the 6 ornaments and 2 supreme ones. And to these I have added some more, and I've made 17 Nalanda masters. And among them was Chandarakshita, who was invited to Tibet by the Tibetan emperor at that time. And then he established Buddhism there, and later on Kamalashila also came to Tibet. And the teaching that I'm giving today is also based on the commentary by Kamalashila. To step in, so Rigbekoin. And Ludu rank shunda, Aryan de shunda, Bena Ludu Zashiro, that is so true. Dagana singing any Aryan de Shipjabada. She the Zunala, any loving lending Umanimbu, Umanimbu Sandre. The Zunana to step in, Rigbekoya to Zorisha. And it Hagwar and a charge along Dignak and Dharma Kitty. Tinigita, Nambe, Samashun, so Zayare. Love charge along with someone. Couldn't do that. She was a shot. That Samanamsha, she was a digestion to her. Susum with dancing to Dandama Suni. Take away a Mutikbi Shunzule. 참여 거리시라 숙청부도가 자자가 무디비 캐바도 지금 날렌데 캐바도 전에 봐 가서 우리 그게 쯧링 나야로 드링 나야로 된데게 토네 남배 참아를 거기 야제시 치면 이말이 무디비 참아를 거기 쉬지 야제신도 다 남배 캐바난 게 날렌데 캐바난 게다 참여 슝자게 치슈디 페지들이 괜시시오죠 참여 데코는 뛰어봤어요. Any love Gamalishile, Dean Java, Samet Deconomy, Kajishi was Samet Deconomy to Java, Bernidua, or to Denunali, Berni. That's Samation was the Jashurisha. Jazango, Lexag Junalola, Ribot Ocean Sunyati, Chadikiori. So did you do 2 cheese, Purdy Cava? Alright. Purdy Cava, and Jangolama Zongabe, Kongi, Chavi Cashagiri, Chavi
개체신앙 뒤송도와 대치스다 대치스는 좀 전거야 이게 다데 친한 그 중대캬원 너도 송야래 디다 수구마 트윈 디수구데 대시 깨기 로준 된다 깨기선 베트체 대시 깨기 로준 된다 남다 리베 로준 믹종라스 패기 거에 껴버 메뉴에 땜배나랑 내버tem부 철사지 사 룽디 룽상의 교신 샤베이나 남다 룽기 로준 믹종라스는 송초로 지 송면도 봐 룽기 설 룽스 미송아 남다 리베스 남다 리베 로준 믹종라스 룽을 교시베이나 샹딜레 룽차야 용구로 봐 아니 샹드다 봐서지 가소래 돌리로 저거 주나 랑데 룽차면 배워서 저 랑데 룽지 차는 디카만은 다 저 도전을 샤셔 주는 거다 자스기도 디드고 말아 다 리베 다 가소를 그게 늦었던 걸 봐. 바로 그 캘린리아 나봤대 랑게 룰이야 예 가소를 그게 주지 댄션 저거 봐. 자 진짜 인도 남다 리베 로즈 믹 존라스 패지 거야. 다 진짜 리베 로즈 믹장 꽃하다는 째 진짜 현다 집이나 아니 패지 거야. 껴버리면 왜 용걸 봐. 패지 거야. 껴버리면 왜 때문에는 내봤대 못 살았어. 랑게 때바코라 리베 주지 샤면은 다 내주 가가래. 아니 마오 가서 리베드 개가 좀더 캘래나 마오 세매기고 미루에 치러 송원나신 다 리베드 민거지고 좀더 캘란 거라 봐. 되게 안 되셔야 돼. 시라마와네 우메베 좀더 발로 좀더 마와 시우디 가서 그림기 캐바를 쳐야 돼. 시라마와 시험을 되는 도대베 되는 선생님 되는 우모버스니 좀더 고모 써야 돼. 좀더 short 지기야. 자가 지기야. 대 자가 이야디 좀더 고마 좀 된데 롱이야리 잡된 롱이야리 좀더 어머니 좀 된데 잡된 롱이야마를 써야 말이 좀더 지 상관을 좀 된데 롱이야리 잡된 롱이야리 다 처음에 그렇게 쓰고 있으나 리베첸 지라마면 내가 리가셔도 세베이나 겐둘리잉도 와 도데베 루기 겐둘리기도 와 샘샘베 루리 겐둘리기도 와 단 리베첸도 사는 겐도 매바데 다 우모베 차디가 근데 이면서 리베첸 강라 주지 나바면은 다디 양다고 캬란 거로 좀 전에 그 까임이 이나야 리베 누구도나 까디 자치집을 캬란 지금도 와 근데 인도 좀 전에 런이지 개론다가 캬란 게 섹셔다에 세신도 레버다라 나이가 라워 차이 규치 민센 손도 와 와다디 날리데 캬바츠 싸움동다다 공부셔다한테 시부지르샤 리베 거래 젠드라지 知道별 강진 개발 저 날린데다 가서 추균증이 집에 있으네 리베 짠줘야지 知道的젊은 시간에 소야 되리샤 부처님의 경장 가운데서 이제 율장을 비롯한 So within the teachings of the Buddha, there are those of the Pali tradition, which mainly resort to scriptural authority. Whereas in the Sanskrit tradition, according to the Nalanda masters such as Nagarjuna, who has written the six the texts on reasoning, and the Aryadeva, who has written the 400 verses, and Viveka, who wrote the essence of Madhyamaka, and so forth. And so all these masters use reasoning to prove their points that they assert, and not resort only to the scriptural authority. And especially later on in India, the Buddhist logic and epistemology really improved with the onset of the masters, such as with the coming of the masters such as Dignaka and Dharmakirti, who wrote texts on Buddhist logic and epistemology, in which, of course, they have taken up the positions of non-Buddhist traditions and
and then they show the logical procedures to prove things, and so they use lots of logic to prove things. Especially what happened in India in those days is that there were, of course, non-Buddhist traditions, the Hindus and Jainism and so forth, and so scholars from those traditions have written their own treatises on logic and epistemology, and then there were lots of debate and argument between the Buddhist and non-Buddhist traditions, and so because of that, those debates between the Buddhist and non-Buddhist masters, it is said that both the traditions really improved a lot, advanced their procedure of logic and debate, reasoning, and so forth. So it helped each other. And then, with regard to the Buddhist epistemology and logic, we have the later scholars such as Chandarakshita, who wrote the text on Buddhist logic and epistemology known as I think Tsemete Konanyi, which means something like Brahmana Tattva Samgraha. And so these texts were written by him, and then later on also to this text his disciple Kamalashila wrote a commentary, which in the Tenjuru there are two big volumes of this commentary, and therefore all these Nalanda masters considered reasoning more important than simply resorting to scriptural authority. And then later on in Tibet, what happened was the Tibetans also took on the same tradition of resorting to more using lots of logic and proof to argue against the non-Buddhist traditions and so forth. And Tsongkhapa himself has said in one text, after having said something about how to preserve the Dharma and so forth, then he goes on to say that therefore, the intelligent ones who are interested in the Dharma, you should train your mind, the eyes of wisdom through logic, and try to find certitude in the Dharma, so that you will not be shaken in your faith, and gain a very firm faith in the Dharma. And so he doesn't say use your he doesn't say in the text try to train your eyes of wisdom through scriptural authority by resorting to scripture, but by using your logic, your reasoning power. And so it is very important for us to do that, because if you were to argue, if Buddhist and non-Buddhist were to argue with each other, how would you prove that your tradition is right and the other's beliefs are wrong? You cannot only resort to just scripture, because both would have their own scriptures to quote from, and you wouldn't be able to prove your position correctly, properly. And therefore, you have to use your intelligence, reasoning power, and as Tsongkhapa says, use all different means to try to cultivate this wisdom eyes, and find certitude in the teaching. And therefore, because if it is said by Tsongkhapa that if you say something which is against reason, then what you say would not be, you would not be considered as an authority or somebody whose sayings are authentic and so authoritative. And therefore, Tsongkhapa says that you cannot only resort to scripture, but use reason. And therefore, using reason, we
we have the different the hierarchy in the Buddhist philosophical tradition, beginning with those of the lower schools of Vaibhashika and Sautrantika, and then you go on progressively to Chittamatra and Madhyamaka traditions. And so all of these traditions, the philosophical schools, have their own scriptural support from the teaching of the Buddha, but you cannot just resort to them if you were to prove your own position that you as being the right interpretation of the teaching of the Buddha. And therefore we consider the lower schools of Vaibhashika and so forth as inferior, not because of some not having reason to support their belief about the teaching of the Buddha, but because when their positions are scrutinized through reasoning, then we find rather faults in their positions, and therefore, in this way, the school which doesn't, the school of thoughts to which when you analyze deeper and deeper, you will not find any fault or internal contradictions in their position or reasoning and so forth, is that of the Madhyamaka, and therefore Madhyamaka tradition or Madhyamaka school is considered to be the highest school. And within the even with regard to the teaching of the Buddha himself, the words of the Buddha himself, we have to use reason and investigate his teachings, just as the Buddha himself has said, "O monks and wise men, wise people, check my teaching, just as goldsmith checks gold by rubbing, cutting, and burning." And so this is the way we should investigate the teaching, and therefore the Nalanda masters were really amazing in this respect of investigating the teaching, not just leaving it to faith. 다 배든 건도 이름배 다 닝부닝부디 창조스면서 다 되네 뭐에 동의 그런 것이지 다 서무 동반이다 다 서버 서무 동반이다 아니 자체와 아니 창조스면서 다 되니부디 다 시진 공부 쏘다디 차대요래 전에다 시진 중나리야 배등원도 이르고 손들이 싸워르도 장주고 생기 다 베란드디 전투주마 샤인도 전에 그냥 거다가 샘디 받아 담마당 샘디 받이 탐구들 내용도 와 제가 어디를 인도다 장주고 생사디 다 산지의 최기 님부도 장주고 생사샤 가려서나 산지의 최기 두저터도디 탐지kim에 고만인 말이 점대에 코랑기 녀셔에 고반디 다 두저터도 차디요래 저 코랑기 녀에 고반텔이야 거야게 탑소디 장주스음 차디요래 돈이도 베시르데 멤버리 저 장주스음 차디요래 어디리 메디자네 장주스음데 남기베 멍실들이샤 산지의 최 용서버디 주 되베이나 응원도 주야다 녜리 주야 니버리 녜리리야 녜리 뇽모 잠방베 에네 탈바 잠다 뇽모베 집어 바자다 집어 방베 탐지팀에 고반체니 다 숨소스도와 자 드리인도 응원도 주베 출래 잠베 러브지기 참말로 장주성 응원주리 다가는 신기 탈바 주베 출래 잠베 산지의 초거들이 장주성고 응원주래 디디기 민중주 연구야래 민중주네 민중 타바 되니로 연구래 또 민중을 삼바티 랑데라 아니 타바 되니로티 다 간다 시베 동에를 민두별로게 다 시베 동에를 민두별로서야지 소소 상당스티 뇽몽베 샤완전 텔라 민두별로게 다 들으셔 자, 드리인도 좀 되기 대시 숨에 거둘이야. 아니 동해 시에버 차선 송고야코. 동해지 동해 있는데 동해 시에버 차 송고야케야 말. 신심으로 봐. 든든히 심도 와. 자다 동해 시에버 차서 송고야데 유에 동해 뭐 시에고야데 삼도스 다는 것도 용기야 말이. 이나야 유에 동해 두 시에 무디베나래 예버리.
대발님 싸움을 님이스때 싸움을 10월 때네 시라가 나바지 람 고민도 자네 그런 동 동에도 통할로 야래 그래서 산제에 동해시를 자 선정된 그 송야기 동해디 두지기 동해디 말이 두지기 동해서나 랭유지 샤완쟁게 다 깨와다 다 대단 대상에 가다 랭유지 샤완쟁게 냐왈 풍부다 다 뒤깨와다 뒤디 두지기 풍부송도 와 자 조조단 두지기 동해세다디 랭유지 샤완쟁 라와메 샤완쟁 디가는 상당고도 와 그래서 딘제기 다 인중 사바디 예배 이나 디 현든도 카파 뼈인도 전에 아니 현든 다 청주서를 현든 청주 다 심지반의 현든 7세하게 현든디 신주 양대이나 소는 신기 런니기 양대 문도 현두고 그제 숙차여 디저기 현든을 현든을 파 뼈인도 전에 가서 그래 뇽배 상황도 집에 심지들이 뇽배 친월을 저가 타발로 그냐별로디 레임으로 그래서 드리면 인도산에 인중 바르게 남디리 정주성 먼저셔 다전에 무시 정주성 되는 친루기 냠는 그 천배 신라기 냠는 자들이 용서로 정주성을 납자 대소도 마세베 상하 도지대베 저거디 정주성을 납적을 내인 거야 가래서는 신라 송지기 내저 용루 투무모인 것이다 안에 샤인 거야 그래서 다들 친루기 냠는 나서 내인 거 봐. 그래서 근데 인도 산지가 최 용서거디 정주성 먼저 정주성 무시 정주성 되는 juk 납자 chen 산지가 최 용서 되나 태고도 사들이 인도 정주성도 쪼지래샤 다 정주성 냠는 자도 되는 순간에 너나라 너 패진디 너 패부지 비나는 부디 주리 개인나는 부디 먹고 줄 수도 그래서 림백도 저 교르토야 중은 야고로 받다 그래서 들리시도 다 싫어 차디 서버 싫어고 차디 아니 시진기 슈나라 다 뭐대 다 동니를 벗으네 다 동니과도 송야리 다 시진기 슈 qab리야 동니과 송샤바데 양 너도 광지 커돌이야 시진에 모니 매버 송한테 양 다스 가소리야 고알란다 다스 파 라르다네 양 순단 지기하래 너도 광지 다 콜로 타면 안에 여러 봤다 제상가 너도 광지 랑 안에 콜로 너도 광지 랑이야 민디에 레버 넘버 7 全国的 민다도가 발바 스님의 총거스 발바 스님의 총거디 다시 신벌을 샤나 차달을 줘야기 냥가 영역을 릭라 아니 랑스니 예메 차친이 송샤버디 너도 공지 차되게 하래 아다 되게 갈순 거스라 봐이나 숭진이 동기 동이도 송용기 하래 남직베다 동이 돼야지 디샤되 하래 자상어 어다 강자 가서 그러다 쟤는 어다 된대기 도란이야 체지라멜이 차라든지 숨기여 인도산에 다 디디기 14고 돌아 봐 리벨 남네 이야와 체네 다 터두게 당에도 땅을 봐야 돼 공부를 주기 오면 자시르디 다 조르샤 오면 자시르 리벨 남네 다 쟤네 남리면 되었다지 니동기 때코나니 캬라나 다 뒤견이 되지 다음에 조조 넘리베 아니 상황 군다기 동바사 모니 미주든지 시소네 다 대한변은 가서 모니메 숨신다 가서 겨워 모니메 아니 군다랑 선이 모니메 아니 용주 전다가 모니메 모니 미주 숨을 거네 아니 너들은 쳐서 모니메 소야지 공부 될 시절을 마도 아니 반나 상황도 모니 메스로나 아니 상황을过得了这个都是这什么多啊知道的人的도랑 나로리아 최지다면 송다 맨다지 링도 다디 도랑을 쓰고 주는 니자로던 더 공부를 봐 다시 뭘 맞아야 안 들어 다 리베 땡인도 전에 배는 가서 배는 도스 공부 시비네 힘도 봐 치dun가도 치dun수저를 써볼 명네 차단계야래야 전부 판독하버리 레디네 시바 딘주 캬랑 인도자네 즈버 딘주 캬랑 인도자네 시베 땡그 소와 디두리야
진신 감백의 계약이 리아시다 편서 말봐 난기 셰베 디두 리아 차단 총루 동야가 된다라 치료전도 주고 말씀을 디 다상 약상 제대로 소식도 다 치료기 처를 명령 차단 계약을 치료전도 못 주고 슬럽샤나 또 편서 봐 다이네 셰베 딘두 되는 셰베 딘그 소화 디두리아 치료 말씀을 편마송아 다 순진이도 거를 저 여여 때 시작하고 그래. 그래서 디네 인도산에 심 딘중 더 신제라 즉 성금도 봐. 치중 가봐서 그 배마서. 그래서 디네 인도 우마비 중 걸이야 순진 여 마셔신 순진 니가로 대벌 못 주고 있신 땅을 파위인데 럽치고 싶어 차용도. 그래서 디네 인도 제가 사다 등에 가시고다. 그래서 디네 인도산도 더든 산제의 추기 님부디 아니 다쳐 전주 있음시다. 탑 다쳐 전주 있음시다. 되다. 서버 아니 돈유도 싫어. 다 돈유도 싫어. 용어를 유동반이 땅을 보고 그래. 그러봐. 돈유도 싫어시다디 지 시행동 거에서 주면도 봐. 동반이 있어야 그 단다지로 봐. 단다지로 녀버치니. 아니 돈유도 로 기규를 마도 로코라 러시도 또 러시도 예로 봐. 로코라 동반이 러시 임으로 봐. 디평면도 봐. 로人看个人心因为人心的落地写过了的，是落地人当有的钱呢，哎打广告多啊，是东西都被写了，大家人心没打过都被写了，是就这的，团的落人当有的钱呢，哎广告多，得了呀，哎团他们广告是个要的，广告名老大的，打台湾广人事广是那边呢，落台湾我的。 인식 뭐 되어 있는 전에 시행하는 공부하실 거야. 어떻게 공담을 하도 와. 다 전주 무슨 공부를 시행하는 소리를 받다. 그래서 어떻게 있는 전에 다 가서 그래. 산재 추기 님부디 전주 무슨다. 돈이도 나왔다. 데려셔. 다 디인 땡을 들었어. So the main content of the Perfection of Wisdom Sutras is that of the bodhicitta. In terms of the essence, the essential teaching, the most essential teaching of the Buddha, and when we practice it, apply it within ourselves, it is that of bodhicitta. Now, bodhicitta is the crux of the teaching of the Buddha. And then in the Perfection of Wisdom Sutras, explicitly what is taught is emptiness. And implicitly, we have the teachings on the realizations, the steps, step by step, experiences of the bodhisattvas. And therefore, as it is said in Maitreya's clear ornament for clear realization, he goes through the different topics that he covers, and in the beginning there's the mention of, in the first chapter, the mention of the bodhicitta first, and he goes through the bodhicitta and instruction and so forth, and then because of that you find bodhicitta being the most important teaching of the Buddha. And of course, the ultimate goal of, therefore, bodhicitta becomes the essence of the Buddha's teaching. The ultimate goal of Buddhism is that of reaching Buddhahood, which the Buddha himself has reached, and therefore the ultimate goal, the ultimate Buddhahood, which the Buddha himself has found, has to be the ultimate goal of the practitioners, the followers of the Buddha himself. And therefore, bodhicitta is like the foundation of all the Buddhist practices. Within the practice of Buddhism, we have those practices which lead us to the higher realms of existence, rebirth in higher realms of existence, and then the teachings which are to overcome our destructive emotions, and then there are further teachings which are meant for overcoming even the subtlest defilements that are left by, like the residual stains left by the destructive emotions. And so the teachings are meant for attaining the purification of, attaining a higher rebirth, and then reach that of the liberation and then omniscient state. And
as with regard to the teachings leading to the higher rebirths, they are mainly meant for applying them within us so that we can reach the ultimate goal, which is which we can reach that of the goal of reaching arhatship liberation, which means that you feel renunciation, renunciation to the whole of samsaric existence. And within the samsaric existence, we talk about the 3 types of suffering. And so you have to turn your back to samsara and apply yourself to the practices, the teachings, so that you can overcome the destructive emotions within yourself. And therefore, in order to be able to turn your back to the samsara, to the whole of samsaric suffering, what you need is to see is that of the shortcomings or disadvantages of these destructive emotions. And therefore, when you talk about within the context of Buddhism, when the Buddha says in his first teaching on the Four Noble Truths, when he says that the suffering must be known or understood, what he meant mainly is not just the obvious painful experiences that even the animals can recognize as being something unwanted and suffering, and nor did he mean by the changeable sufferings, which of course there may be some implication to overcome that, but these types of sufferings are something which even the non-Buddhist practitioners see as something unwanted and suffering. And therefore, because they see that desire ram has so much shortcomings, and therefore they look up at the higher realms of existence, such as the form ram, formless realms, and then they develop the concentrations leading to those higher realms of existence as well, which shows that they see this changeable suffering as being suffering. Now, the main suffering that Buddha referred by when he said the suffering must be understood is that of the conditioned pervasive existential suffering. So technically put like that. So in other words, the conditioned existential suffering is what is referred to by this suffering that Buddha mentions. And in order when you see yourself in this situation that you are in this samsara, in this conditioned existence, where so long as you are in this condition, you are going to have the rest of the suffering, then you would want to get out of it, this suffering, this deeper suffering. And the stronger you feel the urge to go out of it for yourself, the stronger you will be. When you actually think closely, you'll be able to think that you wish to others sentient beings who are also in the same situation to be out of it. So the stronger your wish to get out of suffering for yourself, the stronger you will have this wish for others to be out of this suffering, and therefore wishing to lead others to this state of liberation. And therefore, when you think about that, then you think about that of Buddhahood, leading all sentient beings to the state of Buddhahood, and wishing yourself to reach that of the Buddhahood for the benefit of all sentient beings. And therefore, this teaching on the bodhicitta becomes the crux of the teaching of the Buddha himself. And as part of it, then you also, as part of the training of bodhicitta, you have the others. Such as the concentration, single-pointed concentration, or calm abiding, and then the insight meditation, and then also those of the tantric practices, the sacred mantrayana practices of different yogas and so forth. So these come as a part of the practice of the bodhicitta, and therefore the teaching of the Buddha is mainly, you can talk about the teaching of the Buddha being either preliminaries to bodhicitta, or the actual practice with bodhicitta, or the practices that come in the training of the bodhicitta to further yourself, so that when it comes to practicing bodhicitta or cultivating bodhicitta within you have within the teaching, the words of the Buddha himself. We have texts or sutras like Avatamsaka Sutra. This, I think
ornament, the flower ornament sutra or something like that. It's good. So if there is no translation of it in Korean, then you should translate it, or if there are translations, you should use them. And then, so this is about the extensive, vast path that is taught in the Panchaparamita Sutras. And then with regard to the explicit teaching of the profound wisdom teaching of emptiness in the Perfection of Wisdom Sutras, you have that teaching on emptiness, saying that there is things have no characteristic and so forth. And then the second turning of the wheel of the Dharma is also known by this term, this teaching which shows there is no characteristic features of phenomena. And then, as in order to simplify that teaching more to suit those disciples, those followers of the Buddha who cannot take this teaching of the second turning of the wheel, which is taught in the second in the Perfection of Wisdom Sutras, then because that if they took it literally, they might rather fall into nihilism, and therefore for such disciples, what is taught by the Buddha is the third turning of the wheel of the Dharma, as it is taught in the Sandhi Nimochana Sutra, or the Sutra unraveling the thought of the Buddha. And so those the followers of that third turning sutra are those of the Chittamatrins. So for the Chittamatrins, or the people who have disposition to Chittamatrin philosophy, they have this teaching of the Sandhi Nimochana Sutra, which makes it easier for them to take the teaching of the teaching that is given in the second turning, the Perfection of Wisdom Sutras. But since we have to use reasoning, which Nagarjuna and other great masters have done in order to establish something, whether it's the right intention of the Buddha or not, what we find is if we were to accept what the Chittamatrins say, the mind-only school says, that which is that the teachings of the second turning of the wheel were given by the Buddha, not because you have to take them literally, but because the Buddha, there's a reason behind it. And so they say that there are three natures, and so three natures which are known as the dependent nature, the constructed nature, and the perfect nature. And so the dependent nature, being empty of the constructed nature, is said to be the intent by which the Buddha, because of which the Buddha gave the teaching of the second turning of the wheel, and not because the dependent nature are empty by themselves as such, because they say that if the dependent nature were empty by themselves, then they would not exist at all. They would be inexistent. And therefore, it's contradictory to reason, according to the Chittamatrins, to say that the things have no identity, which is the explicit teaching of the second turning of the wheel. And therefore, the teachings that are given to the Chittamatrin followers of Chittamatrin philosophy should not be taken according to from the point of view of the Madhyamikas. You should not take them literally as they do, the Chittamatrins do, because what they say is that there is no externality to things. So external things do not exist, but still they say what is truly existing is the mind. And therefore, while rejecting some truth in the external phenomena, they accept some truth or reality in essential reality or truth in the mind, the internal world. And therefore, it's rather partial. The Chittamatrins may go into their philosophy to prove that there is no duality and things are empty of dualism or duality of subject and object and all that, but then they still hold on to the internal world of mind as being something truly existing, and therefore their interpretation of the non-duality is rather found to be called objectionable by the Chittamatrins. And because while rejecting the externality to things, they still hold on to this true existence of the mind, and which is illogical.
well, according to the Madhyamaka tradition school, the Madhyamikas. And therefore, you have to be able to reject both true existence in the external phenomena as well as true existence in the mind. And similarly, therefore, in the meditation on emptiness, you meditate on emptiness, and when you meditate on emptiness, you use the object, the emptiness as the object, and not as the aspect of the mind as such, and similarly with the impermanence. And whereas faith, compassion, and bodhicitta, all these become, they turn into our own experience. ngao nyabe lote da mandre cheni yu do wo chile mine chagwaji yu do mo chile mine dangwaji ya de peji yamare rang da mandre cheni paru yu jangjang yu khone wange eni chadan ji ge yin peji ngana zo mi samlo chagwaji se yu jig chagwaji gwa da yu jig le dangwaji gwa so halam ji de dim marwa mi so chadan ji yu men na yung do 미지기 잡아졌을 때 미지기 당하졌을 때 미지기 잡아지기 그러다. 자, 들이 인도산에 차단계 인도산에 나라 이동하는 것은 잡아지기도 와. 나라 이동하는 것은 당하지기도 와. 그래서 나도 되니 차단계에서 유디 이동하는 것도 즐거워. 자, 들이 인도산에 묘몽골로 뒤리 쇼르다 간다 안다 다다 되게 다른 쇼가 쉬는 시기 지금 샘 뭐지고 소겐기 묘몽 그 디디 나던 데니 용 되겠지 배치 차대요. 나오냐 별로도 되겠지. 질 나좀도 여러 나좀 여말서 낭배촌에 나 메시 송기 나 매버스로 더 마시 베기지래. 다 나타녀도 민둥이 수직이 말해. 타녀도 나 예버래. 달로로 지도 나오는 신경 나 예미 삼다는 가 말이 있잖니. 나메 살 시고를 마도 타녀도 나메 베기죠. 좀 시고 말 봐. 저또 타녀도 나도 여래. 타녀도 나 예니 타녀베 나티기 청주 두고 여래. 타녀베 나티기 현주 되는 걸로 정기 여래. 타녀베 나도 여래. 저거 그렇잖아요, 여 말에. 땅도 로리야. 나 사기 제 그런 타녀베로 난조 나데스 레베 그도기 나디 로를 그렇게 쳐도 와. 차다제베 그도라. 그 나래야 도지기 명나라 도지기 세니 러윈도잖아요. 나디 파르베 네세 나디 남유기 난조 나데스 그도기 나디 능주도 멘더스게 나지 능주지 알아. 다디도 삼동다. 소소 영어로 건 삼동다. 그다음 나디 쑥첨부지기 나사 쑥첨부지기로 레야가 싫고 나슬럽디 랑겨로 랑점으로 딘데지로 레야 고 샤니 샤용이 열라 샤는 지금 나딘데지 예샤제제 대간에 아니 차단 걸로 용기여도 패지세요 그래 차단 집에 거두기 변 롱람에 거두기 나 세야겠다. 그 나는 내가 재수 쓰니 나 시드자네 나 차단되다 롱매에 거두기 나 세야니부터 캐바지 도가면 돼. 다 뒤어쳐. 다 뒤도 시야셔이나 나 세니 그게 내가 채서다 판바체세 유 나슬럽디 코치 때문에 랑겨르지 로리야 쑥쳐부지 로리야 샤댕이지 텔은 ዝம்ப 그지 숙셔여 저기 아니 차단 걸로 대 톡스 드러스메딩이지 아니 차단 걸로고 내용도 와. 그래서 뒤에 인도산에 된대 나는 집에 나랑도 저기 줄이야 나는 집에 로텔라 지다 랑집에 집에 로티 패지 정수 용돼야지 패지지 디시는 문제 패지 기술 말 지지단 문제 다 유무제 유지래디 저단 유무제 패지 말에 다좀 유리 패지 요래 랑제는 좀 뭐지 이네 탈홍도 패지 다 패지 요 말에 현디 쳐도 써야 된대기 랑제는 좀 뭐지 다 용고 말 봐. 실제다 랑을 씹어서 패지 용고 봐.
시도 돈도니 로들 란치면 좀 로들 리도 자 나를 집을 준비 로 데이터라 나 딘두도 준비 난징 로되기 될이야 겹쳐져요. 세상 나라좀 나 sen 직북이 숙천보루지 그게 차보루지 내둬야 될라 배신 니부터 넘대요. 란치면 준비 진진되다. 나는 준비 난징 니부터 직조 지기 chen 근데 지어서 봐. 자상가 다들 안다 다그 현실에 정주고 섬자 현변으로 되기 그다음 현진진기 니 패윤 상다 란진진기 님이 상다네 된데 그 상담에 저하네 그 니버로 콜이야 란지번 준비로 디 숙성도 하직지 당 나를 준비로 때라 나 가서래 담이리 세다 다 드네야 서울당인데 나는 신이 못 주버려 세하게 나는 신이 또에 담이 대상당인이잖아요 능징글로 때라 녀부셔도 다지 머신 나 삼별로 되기 내가 가서다 지금 모르고 먹고지 뒤 전기 여바디 폐지 줄로 폐지기 폐지시기 하래 그러나 다 지네 거 보고 되게 게 쳐다 지네 거 보면 되게 줄로 참을로 잡아다 싸워 송도 가 그래서 이 현대 체도 수업로 장용내기 나사가 로도 수충다가 된다래야 진징로도 현교로 현대 가서다 현대 집에로 현대 집에로디 난den신의 로치되는 와 참바도 자와다 애니 다는 신기 현그랄로 내가 제인도 써보고야 디디 출로 상원하나 송도와 현로 내가 돈배 지 dom증르지 출로 상면하나 용되기도 와 다 싫어고 차로 때라 싫어 차서 그래 나는 능징글로디 싫어 녀무전서 차대요 그래 그 싫어기 친절하게 싫어지 차대기 말해 그 내가 땅랑 정해 차대요 그래 그러다 싫어 녀무전서 차대도 되리 그 내가 직 장용이지 그 나오 냐마 좀 뭐 커피게 직 속도로 지기배 그게 내바로 장용이지 로치하기야 그래서 들이 싫어고 민다고도 와 따르기에 녀무들이 싫어 녀무전서 민다야지도 와 자상가 다 지네 거버 등에기다 추규 패무체 다가다 담이 따와 미싱에 추규 패무체 다 된대게 나르 짐베 싫어 녀무전 디 녀무 된다는데 패지 대배식이었어요. 다 대바체니 군조리야 지네 거버 군조다 볼이야 별로 세지 때니 윤도 내가부터라 나서야 그게 지금 초도 따라놓고 덜네 다 나서는 딱 그게 매버지 군조랑을 배를 진기게니 랑게 배 루니 장송 군조를 깨윤도잖아요 대 군조 강난디 사버로 제대로 나서야 그 놓고 또 수송도로 와 저상가 지금 거버부 되겐기 세지 페이트 타버디기 그 다음에 그게 다음에도 싫어고 내가 지난데다 라고 지배지 시기였어요. 다 산제베 슝네 다 안드시하기 안드다 산제베 슝기다 저제 님부도 장주고 쓴다 돈이 다와치 용고야고 된데기 란시번 준비 진진과 나서는 초도진이지 초도진야지 나는 준비관계 초도진야고 즉 니용구에 인도잖아요. 나선 진진과 나치번 준비 진진과 초도 다야 될라 란디 장주고 쓰면 되기 내용도 와 장주고 쓰면 공부되기 디스쿠션도 되기도 와다 주저디 나는 준비로 싫어 녀모지 될라 담에도 싫어 되기 내용도 와 너란 데리샤 자 다고 고야지 봐 장주 팬배 사바 탈토고 장주고 쓰면 난 너는 샴페인 걸로 되도 즉 다 매버 다에 싫어지다 니 대니 숨지기 토하는 아 세하게 차단된 걸로디 숙송다야 갈래갈래 매웠어야지 당연히 숙송다야 되더래샤
이러한 그 보리심과 공성이라는 것이 So, 공성의 지혜라는 것이 이 두 가지가 중요한 이유를 우리가 한번 when we 생각해 engage in 이제 여러분들이 한번 love and hate in relation to other people, what happens is that these emotions happen to us in relation to ourselves, because we have this notion of an I. Therefore, in relation to this I, this person, the self that you think of, and then you say, when someone does something that you don't like, then you say, I don't like that, and then you feel angry or hatred and so forth. And when somebody is in relation to you, you find to be attractive, you say, oh, I like it. Therefore, you grow love or attachment towards that person. And so these love and hate just do not happen only in relation to the other person. Not the other person whom you hate or love are not the main factors for these two emotions to arise within you, but because they appear to you as somebody attractive or pleasant or unpleasant. Therefore, you say you hate or love them, and therefore these destructive emotions of attachment or desire and hatred happen in relation to yourself. And of course, when you say yourself, there is this simply conventionally existing I, the person, and because we say, I want to achieve happiness, I want to be happy, or I want to achieve liberation or enlightenment and so forth, there is an I, a person who does have this kind of wish and which is valid. Whereas what happens to us usually is when we feel attachment or strong lust towards somebody or anger towards somebody, the person to whom we in relation to whom we become angry or attached appears as if this person exists from their own side, without depending on any other factors. You find as if you can single out that person rather without having to relate to other factors. And this similarly it happens with that of attachment, hatred or anger. And when these two happens, the person so because of that, what we have to do is we have to be able to differentiate between this I, which is there conventionally, and which doesn't exist, which is not there even conventionally. For example, when you become angry, you have a sense of I of yourself, and when you are angry, you have a sense of I, and so you have to be able to differentiate between these two notions of I that you have during these two situations. And because of something being beneficial to you or harmful to you, then you say you say you hate this person or that person, and without that, without relating to yourself, this I, that sense of I that you have, feeling that I am being hurt or I am being benefited, then you won't there is no I which exists by itself independently. And but when you are angry, it actually happens that there is an I existing independently, without relating to other factors, without depending on other factors. And at the slightest provocation, you are agitated, and this kind of I is not there. You have to be able to see that. And then we also have this sense of cherishing oneself, feeling you feel dear about yourself. You feel yourself to be dear to yourself, and of course, just this sense of
cherishing oneself or feeling yourself dear to yourself is not a wrong notion or misconception or anything like that. This may even be there in those of the arahants who have arahants and the practitioners of who wish to reach this state of peace, nirvana. And when you look for nirvana, you think of reaching there, and therefore you say, I wish to reach there. So you have this sense of cherishing yourself. But then what we are talking about here with regard to this cherishing oneself that we need to overcome is this cherishing, self-cherishing attitude which you have, because of which you disregard others. So by disregarding others and cherishing yourself, wholeheartedly, is not the right attitude that we should have. Therefore, this total self-cherishing attitude and this sense of I, or the grasping at an I or self, are two factors within our mind which can be overcome completely, because there are those of the powerful antidotes against them. And at least when you apply the teachings on these teachings of cultivation of warm-heartedness, or that of the cherishing others and love and compassion, and then also meditating on that of selflessness, these help in, for the time being, reducing the self-cherishing attitude and also grasping at this independently existing I. And therefore, this independently existing I and the total self-cherishing attitude are the things which we need to overcome. Of course, with regards to being selfless, cherishing others, this is also in other traditions as well, because the other traditions, teachings, religious faiths also teach that those of love, compassion, tolerance, and kindliness and so forth. And then they also teach how to cherish others, how to love others, and how to hold others dear. And so this is not something unique to Buddhism, but it's also taught in all the different religious traditions. And then with regards to antidote against this kind of self-cherishing attitude, the other traditions emphasize to overcome this self-cherishing attitude, and in the practice of love and loving others and being compassionate to others, the other religious traditions mainly resort to faith, total faith in this, in the whatever God. In the case of those theistic religions, they cultivate this total faith in their God or Allah or whatever name they use, and then in order to reduce their the self-cherishing attitude, and they talk about like emptying themselves and so forth. And so in their heart and soul, they give themselves in to the Creator, God, and they believe in. And therefore, there's single-pointed faith, which helps to reduce the selfish attitude. And whereas in Buddhism, the selfish attitude is overcome through that of the practice of bodhicitta, and then the overcoming this the grasping at a self, truly existing self, is done by that of the meditation or cultivation of the view of selflessness. And so the practice of, or the cultivation of the view of selflessness, for the time being, of course, reduces the sense of grasping at an independently existing I. And therefore, the teaching of the Buddha can be summarized into these two, that the bodhicitta to overcome selfishness,
called, and the self-cherishing attitude completely, and then the teaching on the view of selflessness to overcome the grasping at a independent existing self. 그런 것을 동반한 가지고 있는 그러한 번뇌라고 할 수가 있는데요. 그래서 아집이라는 것은 번뇌이면서도 그릇된 확신을 가지고 있는 그러한 번뇌, 전도의 지견이라고 할 수가 있습니다. 그래서 창조주를 인정하는 그러한 그 대부분의 종교에서는 신앙으로서 그런 창조주에 대한 한결같은 믿음과 신앙을 통해서 자기 자신에 대한 그러한 존재가 신에 비해서 그런 미천한 존재임을 얘기를 하고, 그로 인해서 신에 대한 한결같은 그러한 신앙으로 인해서 어떤 겸손의 마음, 이러한 것들을 하나 가져올 수 있기 때문에 그로 인해서 조금 아집을 줄여나가는 하나의 그런 방법이 되지 않나라는 그런 말씀하셨습니다. 어쨌든 불교에서는 이러한 보리심과 공성, 그러니까 보리심이라는 것은 이기적인 마음, 그러니까 내가 최고다, 내가 나만이 소중하다, 귀하다라고 하는 그러한 이기심의 마음은 바로 보리심을 통해서, 그러니까 타인의 이익을 이루려고 하는 그런 마음을 통해서 줄여나갈 수 있고, 그리고 또한 공성이라는 것은 다른 말로 무아입니다. 그래서 이러한 무아의 지견을 통해서 바로 아라는 것이 내가 생각하는 독립적이고 실질적인 그러한 어떤 진실된 어떤 나라는 것이 존재하지 않는다는 그러한 무아의 지혜로서 또한 아집을 줄일 수 있다는 것입니다. 그래서 바로 보리심의 수행과 이기심을 없애는 보리심의 수행과 그 다음에 아집을 없애는 공성의 이 수행, 이 두 가지를 병행함으로 인해서 병행해야지만 이제 우리가 말하는 그런 모두 부정적인 마음들을 끊을 수 있기 때문에 불교에서는 이 두 가지의 수행에 대해서 중점적으로 얘기를 하고 있습니다. 아라게망에지 아메리게 천리버리 죄송치 관다디 미스 심 마데 용의 주제기 가다 MGG 콩고 디스기 먼저 롱랑베 그돌이야 롱랑세 유디 미두고 싶이 통보야레스 이도 뭐 싶이 통보야레스 디 이도 뭐디 자적 굽주당 봐 르죄셔버리스 그 유기 내줄 요마레스 콩고 디송기 당 아주 배셔나리 다랑래 취미이식 남도게 바 쫓다네 애니 고탐전에 미두고 싶게다 남도 쫓다네 쇠셔버지 대변의 세버리 말한조 롱랑베 그돌이야 롱랑세 유디 미두고 싶이 통고여디 야 롱도만 자서도 야 미두고다 들어가면 되겠지 야 갈래갈 저거로 차서는 이동을 통되겠지 용되기도가 자진이 인도 그 취미이식 남도 쫓다 하셔버지다 세버시다래 자장하다 콩기셔야 돼야지 치고사세 유디시기야래 다 뒤내걸라 치고사겐 렁니장 남도 취미이식 남도 쫓다네 배 가다 가지 배 버셔 대대어다 버스 고도에 다 버스 러바시도 이케스기부터 다 가다 너 치고사세 유디에 믿고 싶이 통과를라 치고사겐 소소에 쉬우지가 랑점바 배 강을 떠봐매봐 톡좀 로스 매딩이 지기 자송아 다 들리지기다 랑이 들리로 샤디기 자장가 어다디 랑진진게 로직체 아니 런진디게 로직체니 단 나르즈벨로 쑥 차고 쉬우시대체 나오냐벨로 쑥 차고 쉬우시니 다그 텔을 내버치기 있었는데 다 시간이야 아니 텔을 이동하나 인도자니 텔차 쟤는 패지세버리 저 근데 인도자네 다 심 이미디오 속에 심 쭉베 타네 다 녹졌어요 나게 잡아다 이와 나게 잡아다 류지 잡아다네 녀졌어야 되디 내는 이 디셔디 점물이디가 미통주 다 뒤주 무슨 지아리 디디 참을로 녀졌어 사바천이 야마레스 배는 니리니리야 쇼게 람베 그돌 다 대리님은 게 녀자 야고 주서 삼바 수지 야마레
들이 녀를 매비지 님은 슈나 삼 대디고 녀를 끼리 밑에 대디 다 들이 녀를 융수 전에서 삼 전디 그마도 다 대리배 녀를 야 다시 정어서 수직이 말와 그래서 녀를 되게 말와 되게 말도 녀를 수고하다 그래서 다들 미시베 왕이 제대로 싹샤도 미시베 왕의 영향코에 되기 시대하기 랑기 내주디에 마신 천남 인루디 마신 뭐 디토네 아니 남도 좋다네 아니 랑도 셴네 즉 현자 탐보 소샤다 디용되기도 와 자, 근데 인도산에 녀저 선주 수지 아마디 네 녀저 야디 로라 뭐유 내주 마시버체 로제 양고타네 내주 마신 다가는 신경 나서야디 뭐유 내주 마신 배 왕기 용대버디 서비스하셔 근데 인도산에 다 나다 나의 롱제제 최디디기 인수 근처 인버디 시에버지 중나 아니 나다 롱저버 나다 롱제제 최 여여데 이네 최대다 민상 다섯 인버지 시에버 있나 대다라 담버 진배 왕기 아니 이동 차 이동을 당시하데 용주야 다 로단 띵 버려 된대게 다 인루 내주디 셰발라 마다 마제별로 인루 시기 말와 다시 제니 셰과죠 자상가 마다 마제별가 난대하기 능수되다 다시 제니 류루 근저 유명이 류루 근저 유명 내주니부터 만자도 와 능수的내주 믿음 용도 와 자, 근데 인도산에 다 산재가 쳐 나올라 담바니사 계시도 좀 말해 마다 마제병안에 지금 남바 나서 지금 팬도 너바 상당해서 나서의 정신쟁기 림버지 다 된대기 최디디 라나게 모두 그리스도 와 모터도 그리스도 와 파도스 최테다 대신 주주서지 요아래 마다 마셔병안에 주주서 요아래 다시 째네 다 주주서 뭐만한데 가르쳤을 바자가 신부이나 니야메도시도 와 다디 네루치베 로세레 저다 근데 이제 마다 마셔병안에 아니 니대하고 모직 마다 마셔병안에 니대하고 모디 뭐라지 파 뭐순간 신부이나 니도 매댕이 모직 자, 오니선 따뜻한 담바니사 샤. 질 담바니사디 무디고 중나래 시기여라. 낭배 좀더 시잘로 담바니 숨고 여르데 대니 모직로 똑같아져 샤야디. 조 있는 다 가서 우리 비간 우마비 중는 중대도 조르샤. 다 최칸다 간이네. 탐자로라. 모니리 여레스. 제나다 디여치야디 만주 내수 지시 미시베 관계 능수 따도 셴네 아니 차단 걸로 끼기가 인도산에 내수 심어 지신 시고 그래스 다 디셔발라 낭좀 테임 심벌 인루디 쩨니 니고 그래스 어다 될야 담바니사 샤다 딤브레 다 대단하 안데 차버는 뒤에 슝되게 다 담바니부터는 좀 샤인 거야래 마다 마셔병 안에 팬윤제 등의 그 상해 여대가 딜직셔 디디 바다시 잖아 니주 매다바 모니 주베 땅상 그 단단단바 데데니 마 샤인 거야래 미국의 그 제가 아는 미국의 과학자가 이런 얘기했습니다. 그 신경 정신 So I have a friend, a very old American friend, who is a psychiatrist, and according to him, what he told me was that when someone is angry, the person whom they're angry, whom he or she is angry at, looks totally ugly, unattractive, unpleasant. And he said that this is 90% of this is only our own mental projection onto the person.
And this is exactly what our scriptures also say, that when we see things, we see them in the way which they do not exist, but we see them in a certain fashion in which they do not exist. And that is because of some incorrect perception of those things. And then we can see that when we are angry, and we see the person rather differently from when we are not angry at the person. And so the scientist was talking about how the other person looks to us when we are angry at them, at him or her. But from our Buddhist point of view, we would say that there is a way we project onto the person, and then also you yourself, who is angry at the person, is also viewed or seen as completely different from how you actually see yourself normally. And when you are angry, totally angry at a person, you become easily agitated. When someone else says something, you easily find provoked by them. And so not only the other person looks bad, but you have a certain attitude to yourself which is wrong. And therefore, these way of seeing things or other phenomena, as other people and things, as well as yourself, are helped further when we are emotionally disturbed. They are helped further by our total self-cherishing attitude and this grasping at a self, independently existing self. And because of this, what we have to find is that this unruly mind, this undisciplined mind that we have, is the cause of all our trouble. And of course, we don't want any suffering. We don't want to be in difficulties and problems and so forth. But we have problems with our body, and then we also cause problems with our speech and mind. And so nobody really wants any problems and suffering and so forth, but we create suffering for ourselves. And these nearly 7 billion people on this earth, amongst the 7 billion people, there's no single person who wants problems and troubles. Even those who are living in the midst of troubles, conflicts and so forth, would always wish to have wish an end to the trouble, the suffering, and nobody really wants any problems anymore. But then, although that is what this problem is what we don't want, we create problems and suffering. And why this happens is because of our unawareness, not being aware of the true nature of things, ourselves and other people and the things around us. And therefore, we have to be able to look at things rather from a broader perspective, and also you have to be able to see the true nature of yourself. And because of not being able to see this, the true nature of yourself and the situations around you, the events and people and so forth around you, we create problem for ourselves and others. And therefore, what happens here is that when we say things, when we interact with other people and so forth, they look attractive or beautiful or unattractive and so forth. But then we have this way of looking at the thing as if these things are independently existing in and of the objects themselves. And therefore we have to be able to see that that's not the way things are actually. But when we don't do any analysis, that's why here the teaching on the two truths, the conventional and ultimate truth, comes in, because according to this teaching on the two truths, there are things do exist, such as benefit or harm or good and bad, right and wrong. Things exist. These things exist when we do not do any kind of analysis on them, but leave the things at a conventional level.
But then, while we say that things are there, these things are there, these experiences are there, if you really look for the ultimate, the final nature of these things, then although when we don't do analysis, we seem to be able to point to them being this and that. But then, when you really want to find the true nature of these things, if you analyze, examine them, then you will not find anything being there. And therefore, on the one hand, there is a way things exist. There is a way that things exist, which is deceptive to us, and then there is a final reality or truth of the teachings of the things. So, with regard to the two truths, even the non-Buddhist traditions also talk about the two truths. But then, when we talk about two truths here, we are talking about it from the point of view of the highest philosophical thought of Madhyamaka. And so, when in our interaction with others, we feel love or attachment and anger. So, this is, a lot of times these things happen because of not knowing the true nature of things. And in order to do away with these negative, destructive emotions within us, we have to see the true nature of things as they are, not just leaving it at the conventional, how they appear to us, but looking at how they actually exist. And therefore, we have the teachings of the conventional teachings on the conventional nature of things, which we can leave without examining them, and then we leave without examining them, and then there is also the teaching on how things actually exist, which is to say that things are empty by nature, empty of independent existence by nature. 어떤 궁극의 승리를 관찰 선택하지 않는, 즉 사찰하지 않는 일반적인 평범한 의식으로는 이러한 갖가지 모든 그러한 대상들이 존재하고 선도 있고 악도 있고, 즉 좋은 것도 있고 여러 다양한 이러한 모습들이 존재하지만 이것의 궁극적인 어떤 실상들을 규명했을 때 거기에는 어떤 실체가 존재하지 않는다는, 본래 어떤 자성이 존재하지 않는 무자성이라는 것이 바로 진재라고 할 수 있습니다. 그래서 야야 다잖아 도시 잡아 아주 별이야 아니 가서디 샤베르들이야 아니 롱장장 제제 샤바 매베 제제 롱장기 균직 다야 lung yueche di thale ya in shaba ma temni ya chik shelung sen lung yuebe thale ma shaba cha ge shelung gyun chik che da ya shechi sa ji hajire shechi se lung ma che ine ma shaba temni dusma chin ro che de yong do wa sa da an de di gun ju na le ya 다 롱 근주 회사 근주 연소로 부디자 연소로 롱균야래 셰베 균야바 나비 규디 거로지를 셰베 균야래 마도 셴 당해한데 나래 터바다 나래 규 셰베이나 도디벌 셴로야래 개동벌 셴로야래 셴 할람스타 야마다 셴롱 소르다 셴롱라요 셴롱 롱기 터라 롱균야베 터라 셰바차디 다디 롱장 균리 네 롱디 슈스디 다자 츠무시 군드는 시비 리존지 군드는 시비 당연히 롱여체 아니 셰롱 균매체 다이네마다 다시 가서래 다만 샤바체 용기야 자샤 때문에 자샤사 어디듯이 대한 네 지지자 말에 ngēnam yūshā dīgī yu, gāñjū tēnjū dī ngā zū loptim nāngshir dās, lopchōng shā tē. Sā dīne yīndū tā dī shēlūng gyū mē nē, tā shabā chē shā na, nyebā kia āyū nā sām chānsū ngā dī yā shēlūng gyū mē shindū ngā gyū yu dōndō chī kī yā mā rī, shēlūng gyū mē shē nē, sāba sū, ā mā shabā chā na, bēshī dī chī pēn rū rā. Shēn kōrā
롱장하지마다 맵체 엔 롱장마다 균 메시는 육샤는 엔 육샤바라니 엔 베지디 샤바샤 용도 와 로준 샤민도 와 저다 디리 로준 마셔는 다 지금도 와 저한테 인도 드려 용도 안 되지. Now we'll go through the Vajrakata Sutra. Now, before going through this text, with regard to the teaching that are given in traditional teachings, the way teachings are given in the Tibetan tradition, we have certain things called like explanation of the teachings. First of all, we have tradition where the oral transmission or reading transmission of the text are given, where there's no explanation of the text as such, but just reading of it and giving the transmission. And then there is another way of giving transmission, which is by actually not just giving not just reading through the text, but also explaining it. And then there's a third way of doing it, where you don't have a reading or the oral transmission, as it's called, of the text, but explaining the text, where you don't really have to have where you don't actually have an oral reading transmission, but there is this explanatory teaching. And so, out of these two, with regard to the conjures, the translated words of the Buddha in Tibetan, there is simply the lung of the Ganjur, or the whole 100 so volumes of the Ganjur. We have the reading transmission, oral transmission, whereas within the Ganjur there are very few texts which have the explanatory lung or transmission. And regarding this, the text that I have received, the explanatory explanatory transmission are those of the the condensed Panchaparamita Sutra and the 8,000 verse lines of Panchaparamita Sutra, which I have received from the present Gaden Tripa Rizong Rinpoche. Then, with regards to the transmission of this text, I have received the text transmission from Rizong Rinpoche himself, and there is no explanatory transmission of this Vajrakata Sutra, but I thought that it would be good to have the explanation of this text also, because if we leave the text without any explanation, then it doesn't really help. And I've been telling people that we have to make the Ganjur and Denjur texts as our textbooks to study about Buddhism. Therefore, I thought it would be good to give some explanation. Yorel. 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 Laon. Oh. Chinese dance is Yoruba. Very good. Yeah. 파워슈지 팔도 심바 도지 접어 시차고 숙소스. 야가르께도 아리나 밴드 사진다가 프렌제 바람이다. 나마 마하야나 수tra. In the language of India, the title, and then in Tibetan, the title in Tibetan. On page 3. So this is the title of the text, which is called the Vajrakata. 대다 첩지 산제베 첩게 대바디 인지미지 싫어가 좋아다 첩지 싫어가 장배 대바지고 요래 자다 금제 믹스에 매버천 대바치야디 디그마리스 되게 안된 네 결혼다가 켜는 기사로 롱디 잠은 시 진짜지 자 드리인도 싫어디 쉬우지 같이 못 쓰여 산제베 쳐나라 사고도야
아니 산스크리트 추주 나로다 되게 쉬워는 리버랑 그 타는 데벨롭는 로까지 인바 인도 시럽도 쉽게 하셔 버려 다 자, 드네 인도 때 시럽이 바로도 심 봤어. 다시 이제 바로도 심 봤을 때한테 다 지금 패지면은 바로도 송집을 상담이나 그다 바로도 친지 바로도 저 제바 때 가르스람나 다 시규 미시베 차 디디파 매버스제 엔드네야 림베기야 로 답변을 샤샤나 토마변은 아주 로도지요제 로도가 왕기 애니베 논주 멍구 제대하지 용되기요 다 타징징 로도 대왕기 다 녀바 멍구 사대야 중거봐 다 결에 삼동다디 논주다 제단디 논주다 세니 모치테니 태송 알레베이나 로도도 용주리 봐 다 드네 림베기 가서 우리 양답에 쳐디디만 대세 제니 애니 델레야 녀바로 걸어 니는 산에 따지면에 인설이 삼바르지기 냐를 이주 잠기 녀바로 당 녀바로 러신데 간다 근데 임버리 삼바지기 다 태존래야 개니 임버리 삼네 삼땡에 좀 버르지 다 디탈이야 소수 삼다 소수 금전 삼다 샤바체 딱제체 대체는 선배에 녀바 지치면 녀인도 산에 차바세 차다 더기 타징징 그 로도 여대베 디름부들이야 개니 태송만래 태송을 좀벌이야 개니 이줄리 투중 장기다 이줄리다 되네야 뭐지 개니 참을래 다 지바참을 패지리다 지바참 섬중 다 될래야 양의 양도 콤버치니 굶지 때문에 왕기 애니 싸움다니 싸워치는 거 봐. 로티 쳐라 로티 때바장기 랑게 난기 다 가서 우리 그게 덕일럽대하게 시안놈 고민하지면 있는 랑게 난기 배 대바 있는 인생이 뒤온대야 다조 단남 간의 싸움다인데 된들이야 배 네버텀 더도 네버터들들 림베 싸나 텐데야지 변합니다 것도 다는 이제 다음에 것도 관제 텐디 라 싸나 텐 로텔베 로로리아 디 관제 텐디 베 싸나스님도 다 가서 우리 베 처진의 랑게 난게 샤대야지다 니네 베 싸나 텐데야지 다디 공방건도 줄쓰기야 공방건도 줄써야지 자자 로를 두단데 되고 자다 로디 림베 야지 고 서도 하지 다디 서도 로야기 차진 소데 싫어버리셔 유를 듬버장게 드르 중나산데 듬버 때는 닝지 있는 듬버래 장죽성 있는 듬버래 대집을 누버턴데 하여 말이 다 내만 되는 걸로 쓰고 야래 내만 되는 걸로도 싫어버리 자, 다 싫어기 아니 내가 장리 용두산에 듬베지디에 싫어기 잡전도 잡아 있는데 대바 있는 숙셔 닝지는 숙셔로 장죽성 있는 숙셔로 신제 또 세네 애니고 숙셔를 두고 알아 자, 근데 인데 로 공내 공도 캐시고 신해 로 다다 탐에베 로 디네 공내 공도 캐시고 신해디 싫고 신고도 다 파고 싫어지 파지 뭐 파고 세대야지 지단한다 가서 우리 그게 캐도 파고 제가 공을 주로 왔다 공을 주로 줘야지 자 소수기 살레 소수기 대박 무슨 통구야 말이 대박 무슨 통인도 자네 로디 캐도 하고 차 근데 인도 파고는 통구야 래 딱금 지다 레다 대박 무슨 통한다 디 대박이다 저 우모비 룩다 잡아도야 이니 단지가 로벨루고 뭐 터두선 제베이나 동님 무슨도 통하네 미다서 den시 미다서 주로 무슨 통하 대자만 봐. 나 동님 무슨도 통하 로지인도 자네 소지살에 파과세 차인 거야. 저는 소지살에 파과를 책인데 싫어들도 와. 동님도 싫어들도 와. 미다고도 싫어요. 레데 디마레 남이라고도 싫어요. 디에 말에 안다 디스야디
돈이도 싫어들이 돈이 처음부터 싫어 돈이 처음부터 싫어데 뭔도 교인들 전에 소지살에 대be 하고 차이미야래 대대비 가서 소지살에 대be 팍 가서 그 팍배 고만 건도 제약이 또 실지 싫어 난 바로도 심봤을 전에 파르도 친자데 친 심배원도 담아이나 파르도 친세네 강도 가서 강다 가서 강도 러서데 될 집에 있나 레들 집에 있나 레서 유를 집에 있나 이 사직 사팀 말이 다 파르도 송스로는 사직 사체 다 파르도 드시 파르도 친시 야 집에 있나 로베살이 말이 서 사주급이야 바로도 심어서야 샤토야 저다 바로도 심어 다 된데 한데 바로도 심어 니가로 구도가 바로도 친 바로 강도 바로도 심어래서 러베 있는 사제가 사체 강게 바로도 심어서는 러베 사주지 체 패지디 고조면다 러베 수지 바로도 심었다 될 맞지 수지 바로도 심어서 더지 줘봐 세대디 양나 도지던 자 아니 다 가다 팔라 강인은 좀 두게 술을 관계 민어봐 아니 지금 미준서 탐절로 락을 쳐봐 쥐를 쳐봐 양 질루 찔러 도지스를 전에 안다디 가서 안다 그래 너도 자이나 지나냐 저걸 도지잖아 집에 가서 수 뒤치고 가서 그래 락을 치기어라 저거 거라 가서 우리 그게 탑기 체리기 넘어도 봐 싫어고 참宽다 동료도 싫어宽내용 진짜네 그 참소 몽던 개미 칠시는 이거 사주면서 오는 시리 참발로 써봐 뭐냐 다 내가 선놈 전부 쌓아야 로드 되게 내통도 봐 당신은 내통도 봐 자상가 딘데 인도 그 rangi neji kansa gyu mombo chinge, gyu morumbo che. Kora tabji chadu zu chage neme tuya. Indi ko doajil cha. Oda debi kaso uri jom kawa, sal kawa. Dinde doajidan draya jiba nibu zayane jebri chebe shirab. Dorshi jeba se. Donyi dobi shirab cha. Donyi musun dobi shirab cha che. Tenyang tando chanju kusem indi zane 돈이 무슨 도에 싫어 유돈이 무슨 도와 쌈기 미쳐봐 탑 장주고 있음기 심배 돈이 무슨 도에 싫어더라 싫기 바로 심 봤으게 하래 들으시 싫기 바로 심 봤어 대대비 람던 데뷔 시지 제세생에 디 저르셰베 람지 시지 dir 저르셰베 데뷔 시지 대니 제세셰베 슝 달래 슝 시지 민다 저선 슝시지, 람시지, 제부시지 세세도가. 나와다 대대비 저저셔가 인도잖아요. 슝시진 게 난zen 다 도주저가 시죠. 태고점도. 네. 반야 경을 모두 봐주십시오. 인도어로 알아봐주라. So now to go through the text, the title is given as Paramita. It's given as Exalted Mahayana Sutra on the wisdom going beyond, called the Vajrakata. And so regarding the title itself, Parul Chimba, or wisdom going beyond, the Sherab Parul Chimba, or wisdom going beyond, with regard to that, first of all the different major religious traditions of the world emphasize on the cultivation of faith, to have faith in one's own religion, but particularly, and also this is taught in Buddhism, but with regards to the Sanskrit tradition of Buddhism, what is emphasized and what is emphasized is that not only faith, but we have to, your faith has to be helped or complemented by that of wisdom.
So a faith which is generated or induced by wisdom is emphasized. And just as I said earlier, quoting the Buddha's lines where he said, "Oh monks and wise people, you should examine my teaching through just as a goldsmith tests the gold by rubbing, cutting, and burning, and then take my teaching, but not simply out of reverence for me." And so in Buddhism, the Sanskrit tradition of Buddhism, there is so much emphasis, a great emphasis on cultivating or the importance of the cultivating wisdom, intelligence and wisdom. And so because of that now, in the text, it says wisdom gone beyond. Now with regard to this, we can talk about the principle by which you go beyond, which refers to the path that we cultivate, and then the results that we would attain at the end, the Buddhahood. And so there are these two ways of interpreting this wisdom gone beyond. Now, with regard to the first one, it is like when by going across this ignorance that we have, the ignorance about things, by which we cause lots of troubles to ourselves and others. So when, for example, when you are when you have lots of misunderstanding, misconception about something, then because of that you make a lot of mistakes. And then after a while somebody says, "Oh, you are thinking this way, you have this and that misconception, misunderstanding, misconceptions, and therefore you are having all these troubles, and therefore you have to get rid of such way of looking at things, such way of thinking. And once you learn that, then you will be able to overcome your troubles that you have created for yourself, your mistakes. And then once you go beyond that, this misconception, misunderstanding, after a while what you can also develop is regarding the true nature of things, regarding something, the reality of things, you might develop some kind of a doubt about it. And then when you have doubt about the things, then you would try to look for reasons, and after a while you find some reasoning and you say, "Oh, maybe now things this is like this." And so after doubt, what you develop is the state of mind where you say that, "Oh, now I see this is this," and this is called like a true belief or true assumption. Or true assumption. And after the true assumption that you make about something, what you can do is you can further take the issue and investigate about it, give lots of thoughts, think over and over about it through different reasonings and so forth, and then you come to the point saying that you have actually found certitude in the way that thing has to be, and that is called valid cognition or pramana. And within the valid cognition you have that of the inferential valid cognition. So once you develop inferential valid cognition about something, then you can still further acquaint your mind with that. And as we had talked earlier about using different objects or as your meditation, focus of your meditation, thereby we use the terms like Dharma and Shenam. Dharma referring to the using things like impermanence or emptiness and so forth as your focus of your meditation, and then also with regard to those of the Shenam, which is like those of generating the experience of experience and faith and all these. And so you actually, whereby you actually make those things that you experience, true experience, whereas in the other case you are using the objects, the emptiness and impermanence and things like that as your object of meditation.
meditation. So whichever way you do, what you do is, after having gained certitude in or developed this total conviction in the things that you meditate or cultivate, then you push yourself further and further in your meditation, and through your perseverance, what happens is those things that you meditate on, just without much effort, they kind of just happen to you, and they become clearer and clearer to you, and thereby you develop this experience of true manifest experience, as it's called, of the things that you meditate on, and your experience becomes more profound, and therefore what happens here is that you have to have the help of or support of your wisdom, intelligence, in order to make your experience about emptiness and so forth more profound. And you develop this. And so similarly with compassion or bodhicitta, which are mere intentions, which you actually call intensify the experience of these. You intensify, including faith, through your with the help of your wisdom, and they increase further and further, and so. This wisdom which realizes emptiness directly is, in other words, termed as the wisdom going beyond, from the point of view of the agent. The agent which leads us to the ultimate goal, which is the wisdom going beyond at the resultant state of Buddhahood. And so, because of that, once you reach this state of seeing emptiness directly, you are said to have gone beyond the ordinary person's level. And that's why the term exalted is used. You become an exalted person because of having developed this wisdom which sees emptiness directly. Here, according to the Master Nagarjuna, we are not only talking about having, seeing the 16 characteristic features of the Four Noble Truths as such. Just we're not limiting to that only, but we are here talking about seeing emptiness directly. This very subtle emptiness directly, and therefore once you reach there, the seeing that of the emptiness directly, you are somebody who is called an Arya, or an exalted one, or noble one. Sometimes it's called also, and therefore, from the point of view of the agent which leads to that, the agent which is the perfection, the wisdom going beyond, it is this wisdom realizing emptiness directly. Whereas where you go beyond, at the state in which you have gone beyond you reach the wisdom going beyond state, that is the Buddhahood. And so Buddhahood is the state of perfection or wisdom going beyond, and then the path which leads you to there is this begins with this seeing the emptiness directly. And therefore you can talk about where you go and what leads you there. The way you go or reach is that of Buddhahood, and what leads you there is the wisdom realizing emptiness directly, which is at the trainees level, level of the practitioners, and therefore. So that's the meaning of Pakpa, or exalted one, or noble one. And then the Dorje or Dorje Chöpa, which is that of the Vajra cutter, according to this translation. So with regard to Dorje Chöpa or Vajra cutter, the term Vajra here is used in the sense that Vajra is something which cannot be destroyed by any other materials, and therefore it cannot be harmed or destroyed by others. And perhaps there's another way of interpreting Vajra here. Perhaps it's mentioned in the
in that of Mahayana Sutra Alankara, where it said that because self-grasping attitude, self-grasping truly existing self cannot be overcome by methods, part of the practices such as compassion, love, and so forth, but it has to be overcome by seeing that of the emptiness, and therefore this Vajra here could also be referred to this the self-grasping, and then because it's cut by that of the wisdom realizing emptiness, this term can be the emptiness is that which cuts that Vajra. And so having said that, we have the resultant perfection of wisdom, or wisdom gone beyond, and then the path, wisdom gone beyond in the sense of the path, and then because these are taught in the text is also named after them as being the wisdom gone beyond. 다가는 신기다 소지 결론때 된데 인구리 가다 로바도 밀로베 결론기 긴드 당스 다 디디 나도 영자 민제시 다 전주 선바시부 루동부 다다特殊的 수소 신수 선바시부 사디나다 녀외세진게 넘기셔야도와 자야 차나도지 사인님부 저번에 전에시 참바로서 봐. 어디서 조르규베 협유 나바제. 하다 하면 나바제 되게 전주선 봐. 야 나는 미된쟁기 전주선 받는데 유기로다. 저장 와도 주제 송해. 전주선 선바 전부 로도만 다다 탑출도 숙소스. 대내 좀 전에 나주 뒤기세 심도도 최고 꿀을 써야 돼. 흥신 남네. 년유교 정지 전부 선임치 시작소. 대내 좀 년유교 정지 전부 선임치 시작네. 샤세스의 세지 자원 제대 세침의 선임 방네 통시의 최고 샤네 샤시디 대한샤마의 김무주 전에 구청부 상대 전방권도 샤네 수수로스. 사디기 다 So we are at page number 3, second last line. 김내 저도 좀 정중국원 냠버서 says the Buddha said cross-legged 결론 치료하세 the body upright and placed mindfulness in front. So 좀 전에 rangi 시스모시는 탑상 매 수도 매버래 선용 페이지 다저버디디 네 전들의 런이 치브나 엔 통시나 엔도 선용시 엔 선용 총디디 저 돌아가는 저 실패 줘봐다 엔 되게 선용 총디시 다저버님들이야 걸 결혼 긴도 쳐듯이 됐어 아주 그게 수지시 엔데네 실시야의 샤시야 체체 엔어드네 나도 양단적으로 념을 쇼스 제니 니샤 추진 나로야 양지 tumuk 나올이야 지금 냠샤 튼스미 쉬어야 즉 야 제도 근내걸로 봐주시 가서 봐서 구쉬야도 쓰제시야도 뜻이 자가로 직체니 어디디 구창부 상대 참방원을 샤네 사자디 아니 다 지지be 그게 삼대를 쇼 스송이 버려 다 택신기 중국거래야 안도 좀 된데 용자 제주에 것은 좀 된데디 초구주구제스 주구래야 아니 겨주고 소주고 초구주고선 주구숨이만 난게 초구주구제스 주구때 아니 사도 상제바 말에 주구때 롱주조베고 상제스 대권의 상제스 심베 롱주조베 꿀레 주어레스 롱주조베 꿀때 아니 최주꿀레 샤버레스 저 상제 있고
sanje phagwa yin chinje la tu ta do nyamji den shu de cha de ge yare ne da tumu du je nang wo le jom den de nang do yang da zhou le ne bo shu ya ge ji ane pa su ji zhe lam nem xin zhe be ne ge ji chen ne da di song yin ba le chen ba ngo du shan shu su dan di zhen de de ren yi ge ge long zo le ya le su chang ni su gu du a lo ba te song de bo wang sam dance 南都阳大教的人把强的，这就是光点这，老不特生性的，老不容易起来这，跟这个强话定义不的。像中间的人呢，我得帮三点个南都阳大教的人不少，但全部我都想呢，实际上呢，我老不容易那个里啊，特生加强不难的，但定这个广播，但土里啊，俺些有的吧，但定这个加强不难着，但现在呢。쇼레스 대내 경험만 좀 된데 갈라바도 통데 하네 좀 된데 이 실론 거 차서 란숨 거하지네 초식도 커도 양 대에서 쓰는데 뭐 람조 코르티니도 되버린 주디 두고 다디 링시체 So His Holiness read until said to page number 4 at the end of the previous paragraph. 처음에 그런 법을 설하시게 되는 인연, 법회 인유분에 해당된다고 할 수가 있는데요. So here the text mentions about this introductory part of the text, and the text mentions about the Buddha being dwelling in the Shiravasti in the grove of Jetavan, and then together with great sangha of bhikshus, 1,250 bhikshus and a great many bodhisattva mahasattvas. And so amongst the disciples there must have been 4 members of the sangha, and including those of the arahants, and then arahants, or the ones who have reached liberation. And Subhuti himself, of course, was an arahant. And then, of course, there may have also been ordinary people listening to the teaching as well. And then, with regard to the disciples, in the retinue, there were also bodhisattvas, as the text mentions. Bodhisattvas such as Manjushri, Avalokiteshvara, Vajrapani, Sarva, Nivarna, Veskambini, Kshitigarba, Agashagarba, and so forth. And so these are bodhisattvas, not as human beings, but in the form of God. So the Subhuti and the other bhikshus, of course, were humans. So human disciples who were in the retinue were there. And then now, from the point of view of the hearer's vehicle, what we have is here the Buddha actually appearing in as a human person, an ordinary human person, like those of the arahants and others, who, of course, as the text mentions, that the Buddha went on an arm's round, begging, holding the begging bowl and putting on his robes. What this shows is the common, according to the common experience at that time, the Buddha was seen as some person who went on alms, lived on alms, and therefore he didn't have any kitchen where he cooked his food. And so after taking the meal, then he said to have washed his feet and sat upon a prepared cushion, and having assumed the cross-legged posture, straightening his body upright, and then placing placing mindfulness in front. I don't know if that's translation, but placing mindfulness in mindfulness
So, according to the common parlance at that time, the Buddhas appeared to be doing this, but then to be spending a certain time in his day-to-day life, spending certain time in meditation and other times going on arms round and then teaching and so forth. So this term that is used here, Tembangwan Shak, which is translated as placed mindfulness in front, actually what it refers to is called placing his mind in single-pointed meditation, single-pointed concentration. And so this is how the Buddha conducted himself in his day-to-day life, spending some time in meditation, and at other times he went on arms round and so forth. Whereas now this is from the point of view, according to the called Hinayana interpretation, or whereas according to the Mahayana tradition, now the unique Mahayana tradition is that explanation is that the Buddha was not an ordinary person when he was born as a son of a royal, as a prince, but he was one of the nirvana kayas, one of the emanation bodies, aspect of emanation body, which is that of the supreme emanation body. So out of the three types of emanation body, he appeared in the form of the supreme emanation body, and this emanation body itself comes from, or issues from, that of the complete resource body, I mean, body of complete resources, which is called Sambhogakaya, and which in turn arises from the Dharmakaya of the Buddha. And therefore, Buddha is always, from this point of view, it is said that Buddha is always in meditation. Whether he's going here or there or doing this and that thing, he's always in single-pointed meditation. But in the common parlance, he appeared to do certain meditation in some times and then going around at other times. And so this shows that we also need to, in order to show the disciples that they need to place their mind in meditation, and they need to do meditation as well as study the Dharma. Buddha did these things. And therefore, perhaps this term, placing the mindfulness in front, also referred to the Buddha recalling his own experiences when he was a trainee, who was training to become a Buddha. ane kyabardo ine sanji gi dong changju sambe jikti changju sam nyamni jeni da kada sanji jomden de 고만 터버 자기 파루도 침베 다 람래 롬도 요땡에 유메 셔야 단다라 ine jomden de 럽자 청고 망부 거난 요레스 와다 시징 슝지 송고 하라 봐 자지 산지 gi dong 유메 셔버 자 레도 서데 리샤 저주서 뭐什么 팬다고 담바 진입에 팬 다고 당스 양나다디 야체를 나오자 청주 섬종을 나오래 야자 진수가 전부 나올라서 팬다고 담바 진입에 팬 다고 당스 디신셰베 청주 섬에 섬바 전부 나올라 용수 때베 담바 진입에 ስለ잖아요 싫어고 섬무 시징 초디디 맞잖아요 용도가 용수 때베 담바 진입에 용수 때바니 좀 되게 모살라서 대화셔고 모살라서 너르드나 좀 되게 뭐가서 상계네 뒤적하다 매바도 삼발 아니 송로 타야버 송야리 뒤적리셔스 그때 빠도 자야리 하고도야 전주세베 리전래야 아니 다셔 전주생 과다 아니 다셔 동유도 시고 과래야 아니 다셔 송야리 스테디 송이버
그리고 장로 수고리가 일어나 한쪽 어깨에 가사를 메고 오른쪽 무릎을 땅에 대고 세존이 계신 곳을 향해 합장 공경하며 세존께 이야기한 사례였다. The next verse, paragraph on page number 4 가지 진리로서 이롭게 하시며 열의 아라한 refers to the Buddha having given very extensive teachings to his disciples. Regarding the disciples, the followers of Buddha, there were basically three types of disciples, and therefore he gave various teachings according to their own, according to the interest and the interest and predispositions of the disciples, and especially within his teaching, he gave teaching of the practice of bodhicitta, and in order as 그리고 여기서 이제 부처님께서 보살 마하사를 이롭게 하는 갖가지 진리로서 이롭게 한다라는 것이 방금 제가 설명한 그런 의미이고요. 그다음에 it says here that 바로 부처님께서 그러한 지혜, 특히 굉장히 심원한 그런 지혜를 지혜로서 그런 부처님께서 보살 마하사들에게 the Buddha benefited the bodhisattvas with the highest benefit, and the extent to which the Tathagatas had entrusted the bodhisattvas, mahasattvas with highest entrustment, and said Bhagavan, it is astonishing. So now the purpose that for which the Buddha gave teachings on bodhisattva, bodhicitta, and the practices of bodhisattvas is in order for the lineage of the Buddha to continue uninterrupted. And the benefit here refers to teachings on bodhicitta, and then entrustment refers perhaps to the teachings on perfection of wisdom. never churu ki meju se nego nyamlen ko so to sojo ni ko di ko le ya ene gejin se ya tinjin tu ya da mo gu ji yong de ge yo ba ba na ji mixe ge ji chosa 집중 해야 되는데 mo gu ji yong de ya gejin gi ta su gu ba yin du za ne gejin sit mo gu ji yong gu ba yin du never churu 소속은 되고 냠면 곡송 되는 돈이 무슨도 통 연색이 아니 파람 기타 살이야 아니 그거 라마도 통람 관람 세는 그 사주도 세는 mongu사 열이 이내 다 통람 것도 세는 내거로야 방적군다 뒤더니 방차지 그래서 통만 방차지 다 고만디디 다 가다 돈이 되고 냠샤 코레 관에 그다음에 돈이도 다 권에 권도 패는 다게 타네 아니 다 가서 그게 지상한다 편지 그다음 아니 방고디 준비 뽕고야 쟤니 너나다 돈이도 왜냐면서 다가나나 배다 찡그르지 나네 누구에 인도산에 내가 찍으셔 되는 리뷰 사이 내가 그 내가 찍셔 그 내가 접게 다 주승이야 다데 지든 never keys 제니다디 배제 탄예베 디드리샤 즉 소소 집중해야 지금 아게세야 지드즈 체르시는 송 지들 그걸 뒤에서 대탐자로 대한담발 모니지 모두가 대한담발 매봐 탄예도 여봐 대한담발 매봐 또 지들 그걸 뒤에서 하기 디 지들 내가 뒤에서 하기 내가 디디 탄예도 빵랑 디디 정주선배 눈밖에야다 맨밖에야다 디르체 지들 그버지사 대탐자로 대한담을 아니 모니 매라 진짜 넘버 미도베 로리야 장야치 다 지들 좀 좀도 소기스 다 대대로 사바다 자체가 람 냠솔레면 내가라 찬시 때 있는 거고 다 디인스리 되게서 좀 되는데 이제 쓰는데 뭐좀 되게지 가제도 람조 레소 람조 대디신데
디지십의 신주서바 서바시모노라 팬답에 담배 팬 당소스 디지십의 신주서바 나데 신주서 서바시모노라 팬답에 담배 사데 팬답에 탑도 싫었지 전주고 쓴다 돈이 나왔지 대 람템베 판에 뒤치든 양술렘베 수때네 다 멤버 좋아져 좋아 탈도고 아니 미네베냥데 살은 거야 이전에 팬 딱서 없어요 송이 말이 디신십에 주스 말씀하신 분들도 용수 때베 담배 용수 때도스 다 용대 스자네 다 몽베 두전은 디장 다 슝디도 보이니 양술랑 거래 있잖아 다 슝디도 양술랑이 산지기 동균 미셔버셔가 디면도 용수 때베 담배 용수 때도 럼저 대실 뉘어라 내과도 이로 숨쉬 당 전주선배 태과라 양답을 수배 지들 내가 샤와당 따뜻히 공도치면 지들 내가 샤와 지들 두번 샤와 지들 쓰는 숨을 샤야 자왕에 켜라 샤도 좀 된데 대티신노 셰선에 쳐다내 봐 럼저 좀 된데 따라 냐바당 좀 된데 쳐다내 봐 럼저 니게 저 가짜로 또 So then the next paragraph that was said and the Bhagavan and so forth until the end of that. So regarding that, according to the commentary, now in this text it is mentioned how should the bodhisattvas correctly enter and how should bodhisattvas practice and how control the mind. And so with regard to the Kamalashila's according to Kamalashila's explanation of this sutra, he mentions 18 ways in which the bodhisattvas enter or abide, and 16 of these 18 ways are said in the context of the parts of seeing and the parts of preparation and parts of accumulation and part of seeing, these two, which are the ordinary parts of the ordinary beings. And so because in order to be able to see, reach the part of seeing and beyond the Arya path, in other words, during these two stages of part of accumulation and part of preparation, the bodhisattvas have to do a lot of practices by which they, through which they have to gain through which they have to overcome a lot of obstacles to the path, and then also they have to sort of accumulate, or they have to gain a lot of favorable conditions that would lead them higher and to see that of the emptiness directly. And so here, after having gone through the path of accumulation and path of preparation, then one goes into the path of seeing, and then onwards until Buddhahood. And where you at the part of seeing, you see emptiness directly, and then this experience of emptiness, direct experience of emptiness, has to be sustained throughout the path of the meditation, and therefore. Now, earlier we said I said that with regard to entering here, bodhisattvas entering, Kamalashila mentions 18 types of entering or abiding, and 16 of them refers to the path of the ordinary path, and then the 17th one refers to that of the path of seeing and path of accumulation, and then the last one, the 18th one, refers to the resultant state of Buddhahood. And then, as to the question of how bodhisattvas should practice, it said that here
이러한 18가지 주처에 after having, so this is the meaning, after having cultivated or developed the path of seeing and seeing that of emptiness directly, the bodhisattvas carry on with the meditation on emptiness until they reach that of the highest goal of Buddhahood. And therefore, and then the term benefit here could also refer to those of the meditations or practice of bodhicitta and seeing emptiness. And so through the practice of bodhicitta and meditation on emptiness, what you reach is that of the Buddhahood, which is said to be the non-abiding, the state of non-abiding nirvana also, because it's beyond samsara and nirvana. And then the entrustment, the term entrustment here could refers to the Buddha entrusting this text to the bodhisattvas who have the lineage of the Buddha, and whereby they practice the teachings contained in it and then lead themselves to that of the Buddhahood, thereby keeping the lineage of the Buddha continued. 이 두 가지 진리로서 이렇게 하느니라. 그리고 열애께서는 보살 마하살들을 부촉하는 진리로서 부촉하느니라. 이러한 두 가지를 통해서 궁극적으로 이러한 우리의 의식들이, 우리의 마음들이 성숙했을 때 궁극적인 바로 무주처 열반을 이루기 때문에 이러한 진리들이 진짜 중생들을 무주처 열반을 이루기 때문에 진짜 이러한 진리로서 이롭게 하느니라라고 말씀하신 것입니다. 열애께서 보살 마하살들을 부촉하는 진리로서 부촉하느니라라는 것은 바로 지금 말씀하는, 그러니까 이 경에서 부처님께서 얘기하시고 있는 이러한 그 보리심의 방편과 지혜인 공사상을 이것을 수행하여서 미래의 중생들이 이것을 수행해서 존속 유지하도록 그러니까 그러한 진리로서 부촉한다, 부탁한다라 하느니라. 수고리야 그러한 까닭에 들으라. 참으로 마음에 잘 지녀야 하느니라. 보살승에 바르게 머무는 자들이 어떻게 머물러야 하며 어떻게 성취해야 하며 어떻게 마음을 지녀야 하는지 내가 그대에게 말하리라. 세존이시여 그렇게 하겠나이다 라고 아래교서 장로 수고리는 세존께서 말씀하신 대로 들었으며 세존께서는 수고리에게 이와 같이 말씀하셨다. 답변은 뭐잖아. 로는 실거라 뭐지? 다죠. 다리 참되네 샘께네 저발로 루스슨 거야. 도스라다. 디스큐트. So without having to read the text, which takes long, 샘께 알면 두번인데 고요래. members 가사 디 샨두 튼이다 청주 튼이 니 고요래. 당연라 샨두 튼이 숨고요래. 예, 그러면 지금부터 읽지 않겠습니다. 시간이 Now, 여기서부터는 그 after the text, the part that we have covered, what the text shows is that of the practice of bodhisattvas, the practices of bodhisattvas. After having, so bodhisattvas, after having cultivated or developed bodhicitta within themselves, then how they should actually engage in the practices of the bodhisattvas is shown. From the third paragraph on page 4. 깨달음을 구하는 마음, 이 두 가지를 얘기를 하고 있습니다. 두 가지가 있는 것이 보리심이라고 할 수가 있는데요. 그 중에서 먼저 이타심에 대해서 얘기를 하시고 있습니다. 다 샨두튼이 로장야 되라. So 럼조는 되라 전주 선배 태화라 양다 버려 주게 니념도 다게 심전 치점 심전도 두에 두바스다. 간단 유무진 다티 취하고서 심전 치점 심전 두에 두고 공활이 개방 뇌리 개방 최실이 개방 주리 개방 수전은 수전 모임방 두시자는 두시 미민남 다 감공기 계시고 심지어 감 치점 심전도 다게 다고 되다 다 측디기 심전도 다게 다고 사 측디 가르쳐서 버리나 심전스 러도 말아서 로리아 상제의 심전스니
랑원의 여버지 로를 시작도 다 디기 타녀도 여단 건드시라서나 때네 딱배 sem제 때네 딱배 상제实际上呢 로를 샤워는 신식이 때문에 랑왕게 준비와 때문에 랑왕게 주가 따도 매버지 시행도 때네 딱선데 사실 semjen도 딱배 딱과 디네가 지도 도슬로다. And then in the text, there's this mention of there is realm of sentient beings. On page 4, the realm of sentient beings, as many as are designated by imputation as sentient beings. What this shows is that when we see sentient beings, think about oneself and others, what appears to our mind is that the sentient beings exist independently, without depending on other factors. So this is how sentient beings appear to us, but that's not the way they exist. And therefore the text says they are designated by imputation. And so on the basis of the psychophysical aggregates, we give name to sentient beings, being him or her, this and that, and therefore they are merely designated. This is what is shown by this. 때문에 랑왕 주변 동시야 레스 지나다 때문에 랑왕 주변 동시나 아니 여단의 그래서나 때는 따버렸어 땡진 저번 중화처리스 땡진 저번 중화강 되는 동반이 됐어 진짜인데 땡진 저번 중에 땡진 저번 중에 정신이 최 강인 뭐데 때는 따버렸어 때는 따버렸어实际上呢 때는 슬럽도 샹라 라레버디 고윤도 샹라 라레버디 샹윤도 자네 샹라 떠바메바 랑왕 주버디 매버시 때네 딱딱도 주지 매바매버시 어디 디시가 안데 되게 고블루 시기세 슈스에도 때네 따버디 디니 우멜라미노 센다 매바이 마레스 랑은의 로라 나오는 신기 예바이 마레스 때네 매바이 마레스 때네 딱삼 지어레스 어디시? 예, 그래서 지금 얘기한 이러한 것은 그 용수보살께서 쓰신 중론에 보면. And so one of the clearest explanation of this could be taken as our master Nagarjuna's text, the Fundamental Wisdom treatise, which says that what is dependently arising is said to be or explained to be empty. And so when he says this, what Nagarjuna is saying is by emptiness, he doesn't mean that things are non-existing. But what he means is things are empty. It's not a nihilism, but the things are empty of existence from in their own right, from without depending on other factors. So independent existence of things is what is denied, and therefore things are empty of independent existence. And so if things are empty of independent existence from their own side, then how do they exist? If you ask, then the answer is that they exist through dependence. And therefore, because things are dependent, it shows that when something is dependent, it is not independent. There is no independent existence of it. And therefore, we designate the things through dependence. And therefore, the Nagarjuna says that that is how the things exist or are designated through dependence, and that is what is called the middle way. 시더 시더 니가래 다 용수대지 저자가 시시 탈은 민에베 냥을인데 와서 따라서 산지고만 지거래 한번에 냥을인데 인수
용수 냥엘레 다오 세니 다 셈지레 되네 나게 태도에 셈전 탐제 라나메베 냥대가 살라 그거 차오 냥베 로티고레스 와다 디슈기 냥대는 거야 다다네 습제 다다 냥대는 거투를 베서는 거투 말와 디 거투야 네버디 술을 열었으나 랑니 미네베 냥대고 고방문도 시토나 아니 셴 미네베 냥대 사람 거야 냠욕도 하네 람땡 투구로 봐 남들이 뒤서 톱중 뒤주 꽈주고 뒤잡아는 까오니 셴 람든 제약이 가서 람든 제약이 단다데 랑게 마시나 랑게 냥순용네 마시나 셴을 던신 거 말이야 뒤서도 와 자들이 인도잖아요 거봐 심자 탐제 미네베 냥대가 사람 거야 되디 지금 거봐라 랑게 냥대 모두 쳐봐야지 사들이 인도 땅에라 셴드더니 심자 탐제 냥대가 사람 거 사디 셴드더니로 팀 말이야 And then in the text it goes on to say that all those I shall cause to pass completely beyond sorrow into the realm of nirvana without remainder of the aggregates. So what this refers to basically is that of the nirvana without non-abiding nirvana, technically called, which means that of Buddhahood. So Buddhahood is beyond the nirvana of the Hinayana path and also beyond samsara. Because it is beyond nirvana and samsara in that sense, therefore it is called non-abiding nirvana. And so this is Buddhahood. And then although limitless sentient beings have thus been caused to pass completely beyond sorrow, no sentient beings whatsoever 들게 하겠다라는 그러한 발심을 얘기를 하고 있습니다. 이러한 열반에 무지처 열반에 이끌기 위해서는 I'm sorry. So the same line that I've just read, also in there it says, all those I shall cause to pass completely beyond. So by this phrase, what is shown is that of cultivation of bodhicitta. The cultivation of this altruistic intention to become a Buddha for the benefit of all sentient beings. And now in order to become a Buddha, what you need is first to know the path by which you become a Buddha. And you have to train in this path so that you become a Buddha. So without knowing the path, without actually understanding how to go about with the path and practices of bodhisattvas, then you cannot help others to reach that. And therefore, just as if you wish to become a Buddha, you have to know the path and lead them to that state and teach them. Just as Dharmakirti has said, without knowing the causes and what the means, you cannot teach them to others. So in order to wish everyone to be liberated, you have to know the practices which leads you to that. And so therefore you have to become a Buddha. You have to